the dais. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ഓൺലൈനായി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിഥികളെ, അധ്യാപകന്മാരെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡൻറ് സമ്മിറ്റിന്റെ 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും അസാപ് കേരളയ്ക്കും വേണ്ടി ഏവരെയും ഞാൻ സ്നേഹോഷ്മളമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Additional Skill Acquisition Program, ASAP Kerala, the official organizer of the summit, is a training agency that provides primarily higher order industry relevant skills. This effort of ASAP Kerala was duly recognized in the CII India Skills Report 2022, where we facilitated Kerala to position itself in the 3rd place in the country in the Youth Employability Index. ASAP Kerala was also felicitated by FICCI recently for the best practices of skilling and employability at its first Made in Kerala Awards 2020-22. ASAP Kerala is the only accredited agency in the state to award and assess the NSQF aligned courses by NCVET. Today, we have gathered here for the 3rd Professional Student Summit. Professional Student Summit is Kerala's largest and most diverse congregation of professional students from varied disciplines and institutions. Noted academicians and industrialists will share their inspiring stories of success to encourage students to excel in their chosen fields and to inspire them to seize opportunities that arise in the state and the country. Government of Kerala initiated Professional Student Summit on the direction of Honorable Chief Minister Sri Pinarayi Vijayan in 2019, who believes in the value of student interactions to develop the state further. He also believes that exposure to professionals who have carved out a niche for themselves will help the students to draw inspiration and build a promising future for themselves. The theme of this summit is to foster a knowledge economy in Kerala. Over 2,000 professional students from over 300 colleges of medicine, law, engineering, management, agriculture, fisheries, and veterinary streams have registered and are here. Professional Student Summit is designed to be a platform for the young professional students of Kerala to help achieve excellence in their chosen field of study. Revolutionary developments are taking place in our world, and it is imperative for students to keep up with these changes. Conversations with icons of industry and academia can ignite spark in young minds. Through the summit, students can provide recommendations to the government
on fostering a knowledge economy. A government that values aspiration of students and their innovative ideas for improving is one that we will always be proud of. On that note, I would like to invite Dr. V.P. Joy, IAS, Chief Secretary, Government of Kerala, to officially welcome the gathering. Dr. Joy started his career as a scientist engineer at the Vikram Sarabhai Space Center in 1985 and later joined the IAS in 1987. During the last 34 years, he has held senior-level administrative and managerial posts both at the level of policy making and implementation. I invite Sir to the stage to officially welcome the gathering. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേരളത്തിൻ്റെ സമാദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകളെ, ബഹുമാന്യായ അധ്യക്ഷ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു, മുഖ്യാതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന പത്മഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണ എല്ല, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ഓഫീസർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ശ്രീമതി ഇഷിത റോയ്, അസാപ്പിൻ്റെ MD ഡോക്ടർ ഉഷ ടൈറ്റസ്, ഇന്ന് ഈ സെഷനിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള വിദഗ്ധ വ്യക്തികൾ, ഈ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡൻറ് സമ്മിറ്റിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന 2000-ലധികം വരുന്ന കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡൻറ് സമ്മിറ്റ് 2023. ഇതിൻ്റെ 3ാമത്തെ എഡിഷനാണ്. കേരളം നമ്മുടെ ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ ഒരു നോളജ് എക്കോണമി കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്. നോളജ് എക്കോണമിയുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് ഇന്നൊവേഷനും ഐഡിയാസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിന് ഒരു നോളജ് എക്കോണമിയുടെ പവർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ യുവാക്കളാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പലതരം കോഴ്സുകളിലൂടെ വിജ്ഞാന രംഗത്ത് വിസ്ഫോടനം നടത്താനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന യുവതലമുറയാണ്. ഈ യുവതലമുറയ്ക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അവരിലെ ഇന്നൊവേഷൻ സ്പിരിറ്റ്, എൻട്രപ്രനോറിയൽ സ്പിരിറ്റ്, ഇത് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ള പരിശ്രമം ആണ് കേരള സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നോളജ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്ന ആ സങ്കല്പം, അതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലാണ് ആ രംഗത്ത് ഏറ്റവും മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയുക. കാരണം നമുക്കതിന് പറ്റിയ ഒരു സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും മറ്റ് നിരവധി രംഗങ്ങളിലും കേരളം വളരെ മുമ്പിലാണ്. നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയിൽ 1ാമതാണ്. മാത്രമല്ല, ബിസിനസ് സൗഹൃദമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ ഉയർന്ന റാങ്ക് കേരളം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഗവേണൻസിൽ കേരളം 1ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് രംഗത്ത് ആണ്. അങ്ങനെ നിരവധി മേഖലകളിൽ 1ാം സ്ഥാനത്തുള്ള കേരളം ഒരു നോളജ് എക്കോണമി വഴി കേരളത്തിനെ എങ്ങനെ ഒരു ഇക്കണോമിക് പവർ ഹൗസായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും, അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അറിവിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള വിദഗ്ധ കേന്ദ്രങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൊളാബറേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക, യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നടപ്പാക്കുക, ലോകത്ത് അതാത് മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ നമ്മുടെ യുവതലമുറയ്ക്ക് അവസരമൊരുക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി നമ്മൾ ഈ മേഖലയിൽ വളരെയധികം നേട്ടം നേടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമ്മിറ്റാണ് ഇന്നിവിടെ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡൻറ് സമ്മിറ്റായിട്ട് നടത്തുന്നത്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, കോളേജുകൾ, ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. നോളജ് എക്കോണമി എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ തീമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രംഗത്ത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ആശയവിനിമയം നടത്തുവാനായിട്ട് വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള
ഏറ്റവും വലിയ വിദഗ്ധന്മാർ, അത് നാട്ടിലുള്ളവരും പുറത്തുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിദഗ്ധന്മാരാണ് ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ബൃഹത്തായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പ്രോഗ്രാം ഇതിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഈ നോളജ് എക്കോണമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെയധികം താല്പര്യമെടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദേശ സന്ദർശനങ്ങളിലെല്ലാം അവിടെയുള്ള സർവകലാശാലകൾ അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ എങ്ങനെ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, എങ്ങനെ സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും, എങ്ങനെ കൊളാബറേഷൻ ശക്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും സ്ഥാപിക്കുവാനും വളരെ താല്പര്യമെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലയളവിലാണ് കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ്, റിസർച്ച് കേന്ദ്രങ്ങൾ, അങ്ങനെ ധാരാളം കേന്ദ്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. പലതരത്തിലുള്ള പാർക്കുകൾ, ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി, അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇൻ ഗ്രാഫീൻ എന്നിങ്ങനെ പല പല മേഖലകളിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തമായ നേതൃത്വം കൊണ്ടാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്മിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഞാൻ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചടങ്ങിന് ആധ്യക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു ആണ്. മാഡം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ അത് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, ആ രംഗത്തെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന കാര്യത്തിലെല്ലാം വളരെയധികം താല്പര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പുകൾ നടത്തുവാനായിട്ട് കേരളം തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാന്യായ മന്ത്രിയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഈ പരിപാടിക്ക് നമുക്ക് മുഖ്യാതിഥിയായിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്മഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണ എല്ല അവർകളാണ്. We have got a very distinguished person as our chief guest today, Padma Bhushan Dr. Krishna Ella. He is Executive Chairman of Bharat Biotech International Limited. We are proud of his achievement in bringing out the vaccine, co-vaccine for India, which many countries in the world could not achieve. And that put India as a front runner in the world in innovation and research. We are also proud that he is active in many other areas, not only in biotechnology area, but in the food park, food research and agriculture and several areas. He is putting his innovative intellect, innovative ideas into work. His wife, Madam Sujitra Ella, is also here. Both have come together to Kerala and they are supporting the state in its development by sharing ideas and their vision for our activities. I am very glad to welcome Padma Bhushan Dr. Krishna Ella amidst all of you here. Now, in this conference, we have very wonderful speakers. I am very happy to note that the luminaries in the respective fields have come here. All the speakers have distinguished themselves in their areas in many ways by providing innovative ideas, innovative ventures they have set up, and they have maybe some of them are excellent researchers in the respective areas, and they have all contributed substantially during their as a mission in the respective areas. We are very happy that they have come here to address you, to discuss with you, to interact with you, to provide ideas to you. And I would like to,
The plenary speakers are Sri Loni Anthony, Srimati Revati Krishna, Sri Harish Shivaramakrishnan. In computer engineering, we have Sri Joy Sebastian, Sri Amit Mehta. In Ayurveda and homeopathy, we have Professor Bhushan Padwardhan, Dr. Jose Isaac. In medicine, we have Dr. Bala Venkatesh, Dr. John Kuriakos. In mechanical engineering, we have Sri Sandit Tandasheri, Sri Vimal Govind MK. In electronics engineering, we have Sri Franklin George, Sri Manju S. Nair. In agriculture, we have Sri Philip K. Chako, Sri Ashok S. Alur. In civil, we have Dr. Benny Kuriakos, Srimati Chitra Vishwanath. In electrical engineering, we have Sri T. Madhavadas, Sri Siddharth R. Mayur. In management, we have Sri Bimal Nair, Sri Rakesh Rajiv. In fisheries, we have Dr. U.J.A. Verma, Dr. Manoj M. Sharma. In law, we have Dr. Arul George Skaria, Advocate Parvati Menon. In nursing, we have Professor Selva Titus Chako, Dr. Leda Venkadeshan. In pharmacy, we have Dr. Grace Mary John, Dr. Bobby George. In veterinary, we have Dr. Prakash Kalarikal, Sri Shashi Kumar. In management, we have Sri Bimal Nair and Sri Rakesh Rajiv. All these distinguished persons who have come here, we are extremely thankful to them for having taken their time and given their, agreeing to share their ideas to the young people, students of Kerala. And of course, their contribution and their model, their example will inspire our young people to achieve similar laurels in their careers and to contribute to the state and the country. So I welcome each and every one of them here. Now, I am very happy that my colleagues, Dr. Usha Titus, Srimati Ishita Roy are here. They are the organizers. I welcome them, and I also welcome each and every one of the young persons who are assembled here. So you are the most important part of this conference. You are the future of the state, and your ideas, your energy, your enthusiasm, and your leadership is what the state is cherishing. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഈ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന 2000-ൽ പരം പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞാൻ ഈ സമ്മേളനത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് നേടുന്ന അറിവ്, ഉൾക്കാഴ്ച, അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തട്ടെ, വലിയ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളത് നയിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിരമിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. A woman with a voice is by definition a strong woman. Dr. R. Bindu is synonymous with this statement. A renowned academician, she is the former mayor of the Thrissur Municipal Corporation and is the first woman minister from Thrissur district. She is also the first woman MLA from Irinalakuda constituency. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ഏറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീമതി ബിന്ദു അവർകളെ ആദരവപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാന്യനായ ഉദ്ഘാടകൻ, കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകളെ, മുഖ്യാതിഥിയായി വേദിയിൽ സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ള പത്മഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണ എല്ല, സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ബഹുമാന്യനായ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ VP ജോയ് IAS, വേദിയിൽ സന്നിഹിതയായിട്ടുള്ള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനിയായ ശ്രീമതി ഇഷിത റോയ്, അസാപ്പിൻ്റെ CMD ബഹുമാനിയായ ഡോക്ടർ ഉഷ ടൈറ്റസ്, റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസായി ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബഹുമാന്യരെ, ഈ സ്റ്റുഡൻറ് സമ്മിറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, മറ്റ് പ്രിയമുള്ളവരെ, നവകേരള സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തെ
ഒരു നവവൈജ്ഞാനിക സമൂഹമായി മാറ്റും എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യവുമായാണ് കേരള സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കലാലയങ്ങളും സർവകലാശാലകളുമെല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അറിവുകളെ കേരളീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗമനപരമായ പരിവർത്തനത്തിനും നമ്മുടെ ജനതയുടെ ജീവിത നിലവാര വർധനവിനും കേരളീയ സമ്പദ്ഘടനയുടെ വിപുലീകരണത്തിനും എങ്ങനെ സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാം പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഉത്തരാധുനിക സമൂഹമുയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ യുവതലമുറയെ ഒരുക്കിയെടുക്കാനും സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് ഒന്നാമത് പരിഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഹബ്ബാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉയർത്തും എന്നുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അറിവുകളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഗുണാത്മക പരിവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൈദ്ധാന്തികവും ഗവേഷണാത്മകവുമായിട്ടുള്ള അറിവന്വേഷണങ്ങളെ പ്രായോഗിക രൂപത്തിൽ പരാവർത്തനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മേഖലകളായ കൃഷി, വ്യവസായം, ആരോഗ്യം ഇത്യാദി മേഖലകളിലൊക്കെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ മൂർത്തമായി സമർപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ. മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സർഗാത്മകമായ കാലമാണ് യൗവനം. ആ യൗവനകാലത്ത് യുവമസ്തിഷ്കങ്ങളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും നൂതനമായ ആശയങ്ങളെ അടവച്ച് വിരിയിച്ച് അവയ്ക്ക് ചിറകു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വൈജ്ഞാനിക ആകാശങ്ങളിലേക്ക് സ്വച്ഛന്തം പറത്തിവിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് സർവകലാശാലകളാകെ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററുകളും ട്രാൻസ്ലേഷണൽ റിസർച്ച് സെൻ്ററുകളുമൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നതിന് 1000 കോടി രൂപയിൽ പരം തുക ബജറ്റിൽ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ നാം ആ പ്രയാണം അതിശക്തമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ സർവകലാശാലകളുടെയും കലാലയങ്ങളുടെയും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അക്കാദമിക ഉള്ളടക്കം കാലാനുസാരിയായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുമൊക്കെയുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമങ്ങളാണ് നാം നടത്തി വരുന്നത്. തീർച്ചയായും നാളെ നാം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ പുതിയ വൈജ്ഞാനിക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് ബെയറേഴ്സായിട്ട്, പതാകവാഹകരായിട്ട് മുന്നിൽ നടക്കേണ്ടുന്ന പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ സമ്മിറ്റിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സമൂഹം നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരാണ് നമ്മുടെ പുതുതലമുറയിലെ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ. തങ്ങളുടെ കർമ്മ മേഖലകളിൽ ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠ നേടിയിട്ടുള്ള മികച്ച അക്കാദമിക്കുകളും ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭരുമായിട്ട് സംവദിക്കാനുള്ള സന്ദർഭമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. നാം 4ാമത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ കാലത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയും മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൻ്റെയും ഒക്കെ കാലം. മനുഷ്യ നിർമ്മിത ബുദ്ധി, മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ മുകളിൽ മേധാവിത്വം ആരോപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മർമ്മപ്രധാന മേഖലകളിലും ഡിജിറ്റൈസേഷനും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഒക്കെ അതിൻ്റേതായ അടയാളങ്ങൾ അതിശക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അത്തരം പുതു സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും? നവവൈജ്ഞാനികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളെ, സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പുകളെ കേരളീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ സമർത്ഥമായിട്ട് ഇഴുകിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു നവവൈജ്ഞാനിക സമൂഹം എങ്ങനെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പറ്റും
എങ്ങനെയാണ് ഒരു നോളജ് എക്കോണമിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും നവീനമായിട്ടുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുള്ള ഒരു സമൂഹമായിട്ട് കേരളത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ആ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ സമ്മിറ്റിൽ നാം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ പ്രൊഫഷണൽ മേഖലകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, തങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും അവ പരിഹാരം കാണുന്നതിനും കൂട്ടായി ആലോചിക്കാനുള്ള ഒരു വേദി കൂടിയാണ് ഇത് എന്ന് സസന്തോഷം സാഭിമാനം അറിയിക്കുകയാണ്. ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനുശേഷം കുട്ടികളുമായിട്ട് സംവദിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തങ്ങൾ നേരിടുന്ന നാനാമുഖമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നേരിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരവസരം ഈ സമ്മിറ്റിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കാലാനുസാരിയായ പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരൽപ്പം മറച്ചു നിന്നാൽ നാം ബഹുദൂരം പിന്നിലേക്ക് പോകുമെന്ന കാര്യം പറയേണ്ടതില്ല. വിവരവിസ്ഫോടനത്തിൻ്റെ യുഗമാണ്. വിവിധ വൈജ്ഞാനിക ശാഖകൾ തമ്മിലുള്ള ആദാന പ്രദാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഓവർ സ്പില്ലിംഗ് ആണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറിയായ ക്രോസ് ഡിസിപ്ലിനറിയായ സമീപനത്തോടുകൂടി സൈദ്ധാന്തികമായ അന്വേഷണങ്ങളെ കലാലയങ്ങളുടെ മതിൽക്കെട്ടിന് പുറത്തെ സമൂഹം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കൂടി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. അക്കാദമികമായ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ദന്തഗോപുരങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ പുറത്തെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂടി ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ പഠനങ്ങളെയും ഗവേഷണങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകുന്നിടത്താണ് യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം സാർത്ഥകമാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിങ്ങിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വയം പഠിക്കാനും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കങ്ങളുടെ ദിഷണാപരമായ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാനും കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ കുട്ടികളെ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനാണ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ലാബുകളും ഇൻക്യുബേറ്ററുകളും ഒക്കെ സജ്ജമാക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വ്യാപകമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്ക് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബജറ്റ് അവതരണ വേളയിൽ ശ്രീമതി വിധു വിൻസെൻറ്റിൻ്റെ മാൻഹോൾ എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. ആ മാൻഹോളിലിറങ്ങി അഴുക്കുചാലുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ദൈന്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഏതാനും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ രൂപം കൊടുത്ത ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന സ്ഥാപനം ഇന്ന് മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരങ്ങളിൽ ഏറെ ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡൻറ് സമ്മിറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ജെൻ റോബോട്ടിക്സിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് CEO ശ്രീ വിമൽ ഗോവിന്ദ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് എന്തും കഴിയും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. സമയപരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. കേരളം നിങ്ങളെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും മികച്ച ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും അക്കാദമിക സാധ്യതകളും ഒരുക്കി തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നിലയിലുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നവവൈജ്ഞാനിക സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നണി പോരാളികളായി നടക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നാനാമുഖമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായും കണ്ടെത്തുക. യങ് ഇന്നവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം പോലെ KDISCിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന യങ് ഇന്നവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം പോലെ നിങ്ങളുടെ സംരംഭകത്വ താല്പര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ധാരാളം സാധ്യതകൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് തുറന്നു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വയം സംരംഭകരായി മാറാനും കൂടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സമപ്രായക്കാർക്കും സഹപാഠികൾക്കും തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നവരായി തൊഴിൽ ദാതാക്കളായി മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. കേവലം തൊഴിലന്വേഷകരുടെ ചുരുങ്ങിയ ആ പരിമിത വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ ദായകരായി സംരംഭകരായി വളരാൻ കൂടി പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ മേഖലകളെയും ഇന്ന് ടെക്നോളജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ദിശയിലുള്ള കാൽവയ്പ്പുകൾ ഏറ്റവും ഉറപ്പോടെ വയ്ക്കാൻ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഈ സ്റ്റുഡൻറ് സമ്മിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് സ്നേഹാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, ma'am. It is an absolute honor to have Honorable Chief Minister Sri Pinarayi Vijayan with us today. He has become the first Chief Minister of Kerala to serve continuously for the longest period of time. It was during his tenure that Kerala State won awards for Best Governance, which earned him the Best Crisis Manager title, especially for effectively handling Cyclone Oki in 2017. The Nipah virus outbreak in 2018, two huge floods that inundated Kerala in 2018 and 2019, and the devastating COVID-19 pandemic in 2020. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡൻറ് സമ്മിറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത കൃഷ്ണയല്ലയെ പോലുള്ള അതിവിദഗ്ധരായ പ്രൊഫഷണൽസ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ, വീക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരാൻ പോവുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ സമ്മിറ്റ് നാം നേരത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളായ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെക്കുറിച്ച് വളരെ ഫലപ്രദമായ വീക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അത്
അവരുടെ അനുഭവത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടിയായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുള്ളതായിരുന്നെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി ഇത്തവണ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇവിടെ നേരത്തെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എങ്ങനെയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ശാക്തീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മേഖലകളിലുള്ളവർ, മാനേജ്മെൻറ്റ് മേഖലയിലുള്ളവർ, നിയമ മേഖലയിലുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആരോഗ്യം, ഭക്ഷണം, വ്യവസായ മേഖല, സാമ്പത്തിക രംഗം, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ എന്നിവ മുതൽ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിൽ വരെ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നവരാണ് ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ. സമൂഹത്തിൻ്റെ ആകെ പുരോഗതിക്ക് ഇത്തരം മേഖലകൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന സംഭാവനകൾ തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നവർ എന്ന നിലയിലല്ല, ഭാവി സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേമവും വികസനവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ വലിയ എന്ന നിലയിലാണ് പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ 2019 ഇത്തരമൊരു സമ്മിറ്റിന് നാം തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഇത് 3ാമത്തെ എഡിഷനാണ്. ഈ എഡിഷനിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 200ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുറമെ 500ഓളം അധ്യാപകർ കൂടി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ പങ്കാളിത്തം വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ബൃഹത്താക്കുന്നതിനും ഈ പരിപാടിയിൽ ക്രിയാത്മകമായ ചർച്ചകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനും കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ നാടിനെ പുരോഗമനോന്മുഖമായി മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒന്നായി പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡൻറ് സമ്മിറ്റുകളും അവയിലെ ചർച്ചകളും മാറണം. ഈ സമ്മിറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ മഹാഭൂരിഭാഗവും യുവാക്കളാണ്. പൊതുവിൽ ഉയർന്ന സാമൂഹിക ബോധവും സമൂഹത്തോട് നല്ല നിലയിലുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളവരാണ് നമ്മുടെ യുവാക്കൾ. 2018 നമ്മുടെ നാട് നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാപ്രളയം നേരിട്ടപ്പോൾ തൊട്ട് പിന്നത്തെ വർഷം 2019 വീണ്ടും പ്രളയവും പ്രകൃതി ദുരന്തവും ഉണ്ടായപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും യുവാക്കളായിരുന്നു. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ
സേവന സന്നദ്ധരായ യുവാക്കളുടെ വലിയൊരു നിര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് മഹാമാരി പടർന്നു പിടിച്ച ഘട്ടത്തിൽ സാമൂഹ്യ അടുക്കളകൾ ഒരുക്കുന്നതിലും രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലും രോഗികളെ സഹായിക്കുന്നതിലും കുട്ടികളെ പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നതിലും എല്ലാം നമ്മുടെ യുവാക്കളായിരുന്നു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്. അവരുടെ സേവനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിന് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടണം. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രയോജനപ്പെടണം. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ മറ്റേതൊരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തേക്കാളും മുന്നിലാണ് നമ്മുടെ നാട്. കുറഞ്ഞ ശിശുമരണ നിരക്ക്, സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ ലഭ്യത, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ പല വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒപ്പമാണ് നാം. അത്തരം നേട്ടങ്ങളെ നാടിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് ഉതകും വിധം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നാം ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ നവീകരണം. കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളുണ്ട്. അതിനനുസൃതമായി നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും മാറ്റി തീർക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനുതകുന്ന ഇടപെടലുകൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് ഇതിനകം തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ നമ്മുടെ എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യപടി. അത് ലക്ഷ്യം വെച്ച് സർക്കാർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലം കാണുന്നുവെന്നാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സാമ്പത്തിക സർവേ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 43.2% ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രവേശനാനുപാതം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 43.2 തൃപ്തരായി നിൽക്കാനല്ല നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നാം പടിപടിയായി അത് 75%-ലേക്കെങ്കിലും എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സമഗ്രമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ നാം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ചില മേഖലകൾ കൂടിയുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സ്റ്റെം അഥവാ സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവ. ഈ മേഖലയിലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ മാറുന്ന ലോകത്തിനനുസരിച്ച് നൂതനമായ മാറ്റങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇത് ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ച 2021 പ്രകടന പത്രികയിൽ നൂതന വിദ്യാ പ്രോത്സാഹന നയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ദ്വിമുഖമായ ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമാണ്. അതിലൊന്ന് അക്കാദമിക് മേഖലയിലെ ഇടപെടലുകളാണ്. മറ്റൊന്ന് പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ
ആർജിക്കുന്ന അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന ഇടപെടലുകളാണ്. ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പരസ്പര പൂരകമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റം കൈവരിക്കാൻ സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. കോളേജുകൾ കേവലം വിജ്ഞാന വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന ചിന്താഗതി തന്നെ മാറി വരുന്ന കാലമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും വിധം മാത്രം കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്ന തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതിക്കും മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബഹുമുഖമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നൂതന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകി വരുന്നത്. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ജ്ഞാനശാഖയിൽ മാത്രം പരിചയമുള്ളവരടങ്ങുന്ന സമൂഹത്തെക്കാൾ ഉപരി എല്ലാ ജ്ഞാനശാഖകളിലും അറിവും നൈപുണ്യവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തികളെ ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹമാകും എപ്പോഴും പുരോഗമനോന്മുഖമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അവിടെ മാത്രമേ സമഗ്രമായ സാമൂഹ്യ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമൂഹ സൃഷ്ടിയാണ് നാം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അറിവും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പുരോഗതിക്ക് ഉതകും വിധം വിളക്കി ചേർക്കപ്പെടണം. അറിവ് സ്വീകരിക്കുകയും പകർന്നു കൊടുക്കുകയും മാത്രമല്ല, അറിവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായി നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളും ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും എല്ലാം മാറിത്തീരണം. അവയെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാതുറകളിൽ എത്തിച്ച് നൽകുന്നതിനുള്ള ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടാകണം. ഇത്തരം ബഹുമുഖ ഇടപെടലുകളിലൂടെ മാത്രമേ വൈജ്ഞാനിക സമൂഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അതിനുതകുന്ന ഇടപെടലുകളാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത്തരം ഇടപെടലുകളിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ലാബുകളുടെ സ്ഥാപനം. നമ്മുടെ അക്കാദമിക് രംഗത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി പലപ്പോഴും അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതോ എത്തിച്ചേരുന്നതോ ആയ അറിവുകൾ ആ അക്കാദമിക് സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ്. ആ പരിമിതിയെ നമുക്ക് മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ അറിവിനെയും കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും അവയെ ജനോപകാരപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് കഴിയണം. പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികളെന്ന നിലയിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണ്. കാരണം ഒരു പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാത്തതോ സേവനം ലഭിക്കാത്തതോ ആയ ഒരു ദിനം പോലും മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഇന്നില്ല. പല മേഖലകളിലും തനതറിവിൻ്റെ അഭാവം നേരിടുന്ന ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ. വിദേശ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കടം കൊണ്ടോ വിദേശത്തെ ഗവേഷണശാലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അറിവുകളെ ആശ്രയിച്ചുമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗമടക്കം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പേറ്റന്റ് വ്യവസ്ഥകളും ഭൗതിക സ്വത്തവകാശ നിയമങ്ങളും ഒക്കെ കർശനമാക്കപ്പെടുന്ന ഈ കാലത്ത് മറ്റിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അറിവുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നത് അത്ര കണ്ട് പ്രാവർത്തികമല്ല. അതുകൊണ്ട് തദ്ദേശീയ അറിവുകൾ, ഗവേഷണങ്ങൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. അതിനുതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും
തയ്യാറാകണം. ആ സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പകർന്ന് നൽകുകയും വേണം. പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതി കണ്ടുവരുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ആകെ കാര്യമെടുത്താൽ പഠിക്കാനായി രാജ്യത്തിന് പുറത്തു പോകുന്ന പ്രവണതയുമുണ്ട്. അവിടങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അക്കാദമിക് നിലവാരത്തെക്കാൾ ഉപരി പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാമെന്നതും നൈപുണ്യം വികസിപ്പിക്കാമെന്നതുമാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ലഭ്യമാകണം. അതിനുതകുന്ന വിധമാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓൺ ക്യാമ്പസ്, യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്നിവ ഒരുക്കുന്നത്. മെഡിക്കൽ, നിയമ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ പോലെ എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്കും ഇന്റേൺഷിപ്പ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. നാലാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഈ യുഗത്തിൽ മുന്നേറുന്ന നിരവധി തൊഴിൽ മേഖലകളുണ്ട്. അവയിൽ IT, BT, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമ്മാണം, ഫിൻടെക് സേവനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഈ മേഖലകളിൽ നാടിന് മുന്നേറാനുള്ള ഇടപെടലുകൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്ക് സ്ഥാപിച്ചത്, IT മേഖലയിലെ വർക്കിംഗ് സ്പേസിൻ്റെ വിസ്തീർണം വർദ്ധിപ്പിച്ചത്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം ഒരുക്കിയത്, ഗ്രാഫിൻ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാം വലിയ തോതിലുള്ള ഇടപെടലുകളാണ്. ഇതിൽ നാം കാണേണ്ട കാര്യം സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന ഒന്നല്ല ഇത്തരം മേഖലകളിലെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ. കാരണം വളരെ ചടുലമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലകളാണ് ഇവയെല്ലാം. ആ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്നും മാത്രം ലഭിക്കുന്നവയല്ല. സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അത്തരം മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അവയെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് കഴിയണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ പ്രൊഫഷണലുകൾ ആവുകയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ട സാഹചര്യമൊരുക്കാനാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അവകാശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതും K-ഫോൺ പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. ലോക വൈജ്ഞാനിക ശൃംഖലയുമായി കേരളത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ നടപ്പാക്കി വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിദേശ സർവകലാശാലകളുടെ അടക്കം സേവനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാനും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ പ്രതിഭകളുമായി കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ബന്ധിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടുതൽ വിപുലമാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റം സാധ്യമാക്കാനാണ് ഇത്തവണ പ്രത്യേക റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. 3500 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിലെ നൂതന ആശയങ്ങൾക്കും തൊഴിലവസരങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മേഖലകളിലും ഇതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. അവയെ
മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. മെഡിക്കൽ സംരംഭക എക്കോസിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മെഡിക്കൽ ടെക് ഇന്നൊവേഷൻ പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ പാർക്ക് പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും. ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി 10 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യാ മേഖലക്കായി 559 കോടി രൂപയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നൈപുണ്യം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അവ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസരമൊരുക്കിയാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട് കേരളം ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത നാടാണെന്നും യുവാക്കൾ ഇവിടം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നുമുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ കൊണ്ടുപിടിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. കേരളം വ്യാവസായിക സൗഹൃദമല്ലെന്നും ഇവിടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള യുവാക്കളിൽ ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആശങ്കകൾ സർക്കാർ കാണാതെ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നത്. എന്താണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വ്യവസായ രംഗത്തെ അവസ്ഥ? രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ടെക്നോ പാർക്കിന് ആരംഭം കുറിച്ച സംസ്ഥാനമാണിത്. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണിത്. ഗ്ലോബൽ സ്പൈസസ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഹബ്ബാണ് കേരളം. ലോകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആകെ ഒലിയോ റെസിനുകളുടെ 40 മുതൽ 50% കേരളത്തിലാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. സീ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തുന്ന 75% കമ്പനികൾക്കും EU സർട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം പല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി കേരളത്തിലാണുള്ളത്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലഡ് ബാഗ് ഉൽപ്പാദന കമ്പനി കേരളത്തിലാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉൽപ്പാദന കമ്പനികളിൽ ഒന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് എയർബസ്, നിസാൻ, ടെക് മഹീന്ദ്ര, ടോറസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോകോത്തര കമ്പനികൾ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് നമ്മുടെയെല്ലാം ഓർമ്മയിലുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നിട്ടും ഇവിടെ വ്യവസായങ്ങൾ വളരുന്നില്ല, കേരളം വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള തെറ്റായൊരു ചിത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ യുവാക്കൾ ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയണം എന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. ആ പ്രചരണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനാവണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സംരംഭക വർഷമായാണ് നാം കണക്കാക്കിയത്. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 1,00,000 സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. 8 മാസമായപ്പോൾ തന്നെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയായി. 10 മാസം കൊണ്ട് അവയുടെ എണ്ണം 1,30,30,481 എത്തുകയും ചെയ്തു. 8,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് ഇതുവഴി സാധ്യമായത്. 2,80,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇതുവഴി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തം
ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിൻ്റെ സംഭാവന 14%. അത് ദേശീയ ശരാശരിക്കടുത്താണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം വ്യാവസായിക സൗഹൃദാന്തരീക്ഷത്തിലെ റാങ്കിങ്ങിൽ കേരളം 15ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി. ഈ വർഷം അത് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നതിൽ സംശയമേയില്ല. പരമ്പരാഗത നൂതന വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങൾക്കും പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന നയമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. തെക്കേ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ ഹബ്ബ് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ്. ഇത് ഏത് രീതിയിലും അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. 2022 ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അഫോർഡബിൾ ടാലൻസ് റാങ്കിങ്ങിൽ കേരളം ഏഷ്യയിൽ 1ാമതും ലോകത്തിൽ 4ാമതുമാണ്. കഴിഞ്ഞ 6.5 വർഷം കൊണ്ട് 3800ഓളം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളാണ് കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചത്. 40,000-ത്തിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇതുവഴി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 4,561 കോടി രൂപയുടെ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഇതുവഴി ലഭ്യമാക്കി. 836 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ടിനത്തിലും ലഭ്യമാക്കി. 29 കോടി രൂപയാണ് ഇന്നൊവേഷൻ ഗ്രാൻഡ് എന്ന നിലയിൽ സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചത്. നമ്മുടെ യുവാക്കളെ തൊഴിൽ സംരംഭകർ എന്നതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ ദാതാക്കൾ കൂടിയാക്കി മാറ്റുക എന്ന നിലയിലേക്ക് കേരളം മാറുകയാണ്. നിങ്ങളും ഈ സാഹചര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. നൂതനമായ ആശയങ്ങളെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം. എല്ലാ സഹായവും നൽകി സർക്കാർ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. സാങ്കേതിക വിദ്യാ വികാസവും പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്തെ മുന്നേറ്റവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നാടാകെ പുരോഗമിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ശാന്തിയും സമാധാനവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. കേരളത്തെ ഒരു വൈജ്ഞാനിക നൂതനത്വ സമൂഹമാക്കി പരിണമിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത്. ഉൽപാദനോന്മുഖമായി കേരള സമൂഹത്തെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വിഭവങ്ങളുടെ നീതിയുക്തമായ വിതരണവും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി വികസന പദ്ധതികളുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുകയും ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ അർഹമായ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ മാത്രമേ നാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള നവകേരളം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകരാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഇവിടെ ഉയർന്നു വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെ നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ ഈ സമ്മിറ്റ് ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദനങ്ങൾ. Thank you, sir, for your valuable time and inputs. Thank you for ably steering the state from the front. Your thoughts and the vision that you have shared with us will remain with us as we go forward. Now we have the keynote address. All dignitaries on the stage are requested to remain on stage. വിശിഷ്ടാതിഥികൾ വേദിയിൽ തന്നെ തുടരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Now I would like to invite our chief guest for his keynote address, Padma Bhushan Dr. Krishna Ella. Dr. Ella is the founder, chairman, and managing director of Bharat Biotech International Limited, a company that has delivered over 5 billion vaccine doses to the poorest and most underserved population.
A scientist by heart, he strongly believes that innovative technology in vaccine development is essential to solve public health care problems caused by infectious diseases. He successfully led the development of Covaxin, India's first indigenously developed vaccine against COVID-19 that saved countless lives and catapulted India. Honorable Chief Minister and Honorable Higher Education Minister, Chief Secretary Joy, and Principal Secretary Roy, and Usha Titus, all of them. I'm really privileged to be here. I didn't expect the Chief Minister to stay back. You know, I don't want to be an awkward situation, but certainly one thing I see, Chief Minister's speech is really passionate for Kerala people not to leave Kerala and go to other country or other states. You want all stay in Kerala and start up and create more jobs. That is what I see our Honorable Chief Minister's vision is. It's amazing. I'm telling you honestly, I've seen so many Chief Ministers. Nobody talked about the passion for knowledge to stay back and start in this state and build this society at a large. I think I prepared a little longer slide, but I think, can you give me the remote control? I operate from here. Will it work here? It'll work here. This backside? Huh? There's a range issue on the stage. Backside? What? Where is the remote? What is it? Right there? Okay, I think I want to thank Kerala government and particularly Usha Titus taking a lot of efforts in making it to happen. And I'm privileged to be there. Next. Okay. I think all of you, I think people would not have read what the PSS means. I read. You look at the statements to share ideas to build better Kerala. Okay? That's what the Honorable Chief Minister was talking about it. Many people doesn't read all these things. We just ignore. Oh, it comes a meeting. Okay, another meeting. But I just want to give a serious thing to motivate students of interest and such opportunities arise in the state and the country at large. Okay, and I want all students to relax. Many people taking notes. Oh, what is he going to tell? I should write something. Please, all of you relax. Start looking at me as an entrepreneur, as an innovating ideas. How do I get ideas? I want to think that. So I think, think science in the simplest language. If you think in simplest language, you'll find the best solution in the world. But if you think science in a complex manner, you will never find a solution. But I'm talking to touch about the innovation and entrepreneurship, what our Honorable Chief Minister was all the time he was talking about knowledge economy, startup, and all that. That fits exactly. And I want to thank all my colleagues who are sitting behind with me, my peer colleagues who are going to talk about this. And I think they have to put up with me, along with me for some time. Next. So the few innovation that made in last 6 months in the world, and I want to tell you very simple. HIV cure happened with the CRISPR technology. Simple ideas. Paralyzed patient was put in the medical device, a small chip behind, and made person to swim, and even he can do bicycling in Sweden. It has happened. So why I'm telling this one, the world is changing very rapidly, very, very rapidly. You look at a pig heart, biodegradable tape. They had MIT has come out a tape. If somebody had a surgery, you put the tape, you don't need a surgeon anymore, stitching and all that. You put a tape, you're done with a surgery. Simple ideas. And look at pig heart. The pig heart can be transplanted on the human body because the human body rejects the pig heart. So they made a CRISPR technology, knocked out some genes in the pig, and made them to be heart for human being.
And the supercomputer, they made some of the organism of antibiotics, which are becoming resistant to antibiotics. Now they've made a synthetic routes through using a supercomputer. They made it to happen. Drone is being used to shift some of the ventilators and other places to remote areas. It has happened even in Sweden. And sequencing in 5 hours. Earlier, you used to say sequencing almost 5 years, 4 years. It has come to 1 month, and 1 month to now it has come to 1 day. You can sequence the entire human genome. You can give in the morning, you have evening, you have a data coming in. And also MIT has come out, plastic is equal to strength of a steel, almost steel strength. So this is all happened in last 5-6 months, innovation. Right. And I think, we are in the divided world. You look at it today, we are oil and no oil countries are dividing. Military is divided, and concrete jungles divided the world. But today, the future, what is going to be, who has got knowledge, who doesn't have knowledge. That's what exactly our Honorable Chief Minister said, knowledge economy, knowledge economy. And if you don't have knowledge, you're not going to be innovative, and you're not going to grow. That's a simple thing. Next. And I think I want to touch about the importance of innovation of economy. And India needs to be a developed nation. We need two things. One, manufacturing, and second is innovation. If the two are there, you'll have higher GDP growth, you'll have more jobs to be created. Next. So I think innovation, where are we? We think Indians are very intelligent people. We always think too much about ourselves, that we are brilliant people, we talk too much, we do extremely well in Middle East, US, and all that. Next. So we are 48th in the world, unfortunately. So that is a sad part of it. What is innovation? Just go to touch upon the innovation. What is innovation? Go next. Who creates innovation? Is it a country, or Kerala government creates a country, or a company like us who creates the innovation, or people like you who creates innovation? And I think it is a people who creates innovation, not the Kerala government, not the Indian government, not the company like Bharat Biotech doesn't create innovation. It's a human. You are the people. That is what the emphasis of today's Honorable Chief is talking about it, how to build you people. Today PSS is meant for that purpose, to create that type of thing. So I want to say a few words in this imaginary. Nobody teaches innovation in the classroom. Nobody teaches. It is all you have to build your knowledge yourself, and I'll tell you some of the few examples of it. You need imagination. Imagination is very simple. You have an auditorium here. I tell my architect, I don't want any pillar in the middle. And the architect start imagining, and he creates a structure like this auditorium. That's imagination, okay? And then what you have is the degree. What you have degree, a qualification of a BS or Master Computer Science, whatever it is, and a skill set. If you combine all three, that is what becomes innovative. Lord Ganesh, I put it here, not for a religious point of view, but look at it as an elephant head is put on the human body. It's an imagination. And look at, go back. So Golconda, you look at Golconda, in Hyderabad, 4 kilometers down, you can shout, and somebody can listen on the top, 4 kilometers down. That means there was no engineers those days, but it's sort of imagination, how sound travels, hits back, and then somebody can listen. It's all imagination. And that imagination, what creates innovation. And you need not only a degree and a skill set, you need another part of it is imagination. Next. So you look at a very simple example, I'll tell you. You have catering technology degree. You have good catering technology degree, but he doesn't know how to make a puttu. Will you hire him as a cook? You will not, that you become an entrepreneur or whatever you want to be. You can still make some revenue and survive. And so therefore, the knowledge, not only knowledge, your skill set is more powerful. Next. So what do you need? The degree. You go to Reliance Digital Store. You ask somebody to buy a phone, mobile phone. When you want a mobile phone, if that fellow says, I don't know how to operate this phone, but you buy it, will you buy it? You will not buy it. You expect that person to explain all the mobile phone features, everything what you want to hear. So that means you need to have a knowledge, that person, to even to sell that commodity to you. So that means the knowledge is a powerful tool there again. I think, fast innovation next. India was the innovators of the zero. If zero is not there, today software is not there. No software, no Microsoft, everything. Steel was invented by Indians. Cataract surgery is done by Indians. Ayurvedic was done in Kerala. And diamond cutting
You look at all was fast innovation. You look back Indian history, the most innovative country in the world was the India. Next. So you look at, some people say nanotechnologists, big word in the colleges now, okay? You don't look at nanotechnology, simple language. Diamond cutter is doing a cutting at a skill set of nanometer cutting of a diamond. He is a true nanotechnologist. If University of Calicut gives a degree, you become a nanotechnologist. A simple connotation. You look at goldsmith in Kerala. If a goldsmith is precision of setting of a gold, he is a nanometer cut. So only thing he has got a skill set, but the only unfortunately he doesn't have a degree. If he has a degree, you'll become a truly nanotechnologist. Next. So innovation present. Go ahead. So I think, we are missing still. I'm telling you honestly, I have to applaud the Kerala government to start this, kick-starting this idea. What I'm telling you, this momentum will start go on. Next 5 years, Kerala will be the most innovative state in the country, probably, in another 5 years, if this momentum starts. Next one. So what has happened is our educational system a little bit distorted. So the US, one of the things is they have imagination and a skill set and knowledge. That is the power of that country. Right now, what our Chief Minister was talking about it, how to create that innovation in the country. Next. So you look at China. Chinese cannot speak even a good English at all. But they do extremely well in science and technology. Probably they are one of the strongest economy in the world in science and technology is China. The only difference between them and us, we have good degree, but skill set is missing. But Chinese, they can't speak well in English, but their skill set is amazing, so they can extremely well even science and technology. You go to US, most of the labs are Chinese because they do extremely well in the laboratory practices. That is why the skill is a critical part of it. Next. So I think, we've lost because we have been coaching class, we want to get IIT, we want NIT admission. Everybody's under pressure. I mean, we have a family also. I'm from farming family. I also have pressure from my family to get a job. There is nothing wrong in it. We are under tremendous pressure. We are job-driven, US visa-driven, and people will think if I do computer science, I'll get a job in US, or go to master's, or I'll go to Middle East, Dubai for some job. Everybody's thinking in that direction only, in that direction. In that process, we lost the focus of core strength of us, what can be done for the society, or being a startup and all that. And I think the PSS like this really should help that changing that game. Next. Canola oil. I'll tell you very good examples of the canola oil in Canada. They took mustard seeds from India, Canadian government, mustard seed, and they grown that mustard seed in Canada. They made us called canola. It means Canadian. Ola means oil. Canola oil. It's almost 50% of Canadian export is only canola oil. Entire US, $64 billion business of canola oil. The same, they don't want to call mustard oil. If you call mustard oil, you'll compete with India. So they said they call canola oil in Canada. And go to next one. So now you're popular. Nallanna. Everybody knows Nallanna. Am I right? Everybody knows? Lift a hand. Everybody knows. Nallanna. Everybody knows. Did you ask your grandmother why it is called good oil? Why it is Nallanna? We're stuck. My grandmother said Nallanna, so it's a Nallanna. So we're stuck in knowledge. In that process, and the Nallanna is the one what is used in Ayurvedic all formulations, Ayurvedic formulation. And also you look at South Indian pickle, all South Indian pickles are made with the same Nallanna. And North Indian pickle made with the mustard oil. You see the contrast of science in front of us, but we don't realize the value of knowledge right in front of us. That's my point I want to say. It's not that I want to criticize here, but I want to say that it is there in front of us, but we are not realizing. And same Nallanna is one of the best dryland crop, but we don't know the value of it. Next. You look at, we drink orange juice. The reason we drink orange juice, so Americans are drinking, Europeans are drinking orange juice. We also should drink orange juice because it is good for them, so we should be good for us also. So we become copying even in food habits, we are trying to copy that also. You look at Musambi juice, sweet lime, or kino fruit in Punjab. Have you seen a Tetra Pak? In a small Tetra Pak? We don't see that. If US has grown Musambi, we would have been drinking Musambi juice also in India.
So we have, right now, the Musambi, lot of fruit crops, even in Kerala has got like a black berries and, some fruit is there, a lot of minor fruits. Even that we don't see a juice in the country, forest plants. Okay, even a lot of plants are there, but we still don't realize that. Next one. You look at coconut. Coconut, Harvard University says highest saturated fat. It is not good for heart. Everybody criticized in 60s, 70s, when I was a student, everybody criticized coconut oil should not be touching. You look at Kerala, everybody, they have a massage with coconut oil, drinking coconut oil, eating with coconut oil, cooking with coconut oil. But nothing happened in Kerala. It's supposed to be the best. But now, in US, is used as a virgin coconut oil for Alzheimer's and Parkinson. But still Harvard says this is highest 90% saturated fat compared to butter. Butter is 60% saturated fat. But still we don't know the science between the coconut oil and its interaction with our body, what changes happens. Nobody knows yet science. What happens between our genotypic map, genetic makeup and a coconut oil, that nobody has understood the science yet. And still we have not understood, unfortunately. Okay? And go next. You look at coconut, now everybody is now using in US all coconut oil for virgin coconut oil tablespoon. But right in Kerala, but we not realize the value of it itself. Next. So look at now everywhere, now cosmetics, oil, chips, and literally everything, perfume, every baby food, everything, baby oil, everything is coming now, coconut. Entire US stores, you go to the grocery store, everything is stacked up with coconut products. Next. You look at boiled rice. Just simple example of Kerala. You have a boiled rice, some different rice, okay? Even we don't know why that rice is eaten in Kerala, what makes the difference for that? Is it humidity in Kerala is higher, your metabolic activity is very high, so the boiled rice cannot digest faster? Nobody knows. This is my hypothesis. But I don't have scientific evidence why this boiled rice and why this red rice in Kerala is better for the health. Is it because of humidity, relation to the human body? Nobody knows. You look at fish you're eating, your carbohydrate rice, boiled rice, and your fish is a protein, and you're using a coconut oil, which is oil. Oil, lipid, carbohydrate, and protein. 3 balanced nutrition. And water. What else you want? The best ingredients you have in the world. And laddu, you look at laddu is also protein, sugar, and oil. See, look at our traditional thing, but we don't realize the value of all this thing. That's all I'm saying. Next. So look at, now we are eating even samosa with ketchup now. My grandson was asking me, he want to eat with idli with ketchup now. My grandson. Next, my grandson's son, you will not even remember what chutneys are there in the world. And you will be eating the kadalai, puttu with the kadalai, instead of kadalai curry, you'll be also eating with the ketchup in the future. Next. So future. The future is great about the country. I'll tell you why. The families in this country, we are knowledge seeker. We don't mind selling my house to give my education to my son. If my son wants to go to Harvard, I don't mind selling my house to get the education for my son. So we are knowledge creator and knowledge seeker. We want all our children to be educated, well-educated, grow up. So I think that's a very strategically positioned in our family culture that helps for this future of this country. Next 5 years, the India will be totally different because of that. Next. So I think how to kill innovation, very simple. And I think in this hall, everybody carries mobile phone. Somebody has got 2 mobile phones also. And the best thing is, keep on shaking the phone when signal is not coming. And you're always on the phone to look at it, what message coming in. You're not looking at the nature. You're not looking at every small aberration and observations in the society to understand something can come out of an idea. And an email, both are killing the innovation. Next. And I was a startup. It's a very simple, what our Honorable Chief Minister was talking, our Honorable Education Minister was talking about startup. He's kept the money for startup and 3,500 crores for R&D. All that is signifies is an important. So as a startup, next. India was only making generic vaccines, like what UNICEF wants, what Indian government wants it, but never developed a new vaccine. Next. So I sold my house in US. So I sold my house. 2 angel investors, medical doctors, Indian doctors, they gave their money, and I put back and put a 12 crores investment into hepatitis B. Next.
hepatitis B crop. So today, I have 14 companies, 14 companies, and I employed 5,400 people. That is exactly what Chief Minister was telling. You be a startup, you create more jobs, stay back in this state, and don't have to go to any other states. And today we have indirect employment for 15,000 people in 5 different cities. Next. So we made a hepatitis B vaccine. Dr. Abdul Kalam was the one who launched the vaccine. Next. So I was advisor to Chandrababu Naidu when 2002 and 3, we created a Genome Valley in Hyderabad to create a knowledge cluster. This is the second largest cluster in the world right now, the Genome Valley. And we partnered with the Indo-US WAP program with the Department of Biotechnology. Next. Next. So we made a Rotavac children diarrheal vaccine, and that is now national immunization, including Kerala, all over the country, this thing. And we are the first one to do efficacy trial in the country. It spent about 500 crores, only one clinical trial, phase 3 trial alone. Next one. Honorable Prime Minister launched the vaccine because the first new vaccine developed in India. Next. And my grandson was the first one to take the vaccine. Next. And how do you get ideas? How do you make one new molecule? Because Indian pharma company has done extremely well as a pharma. But they never developed one new molecule also so far, Indian pharma companies. Because we have become more generic, never been innovated, anything come out new ideas. So I said, I want to make one new molecule that can stand out globally. And I will tell you the hassles that you go through that. Next. You look at the map, you look at all the black color, is where the tropical weather is, and major problem is the typhoid. The existing typhoid vaccine cannot be given to children. It can be only given to adults. But with the people in the developing world, the child gets a 6 months baby, what gets an infectious disease, typhoid problem. And typhoid has become multi-drug resistant now because of antibiotic abuse in the most of the developing world. Today, they're not responding. Next. So we made a typhoid conjugate vaccine, first vaccine in the world. We did a clinical trial in India and published, and we went to Gate Foundation. We went to the Gate Foundation. Gate Foundation said, you have done a clinical trial in India where antibiotic abuse is so much, how do you predict that the vaccine is causing the disease burden, vaccine is preventing the disease, or the antibiotic is preventing the disease? So you can't make out the differentiation. Next. So what we did is, we challenged the Gate Foundation. We went to Oxford University. We did a human challenge studies in the 140 people, human challenge studies. We did human challenge studies, and it came out 87% efficacy in the human challenge study. The next question, they'll ask you, when you develop a new molecule, you see the globe politics also in a different angle. Next. We got WHO approved, and Gavi, we are supplying to Gavi and the entire African world. Next. And then the next question is, does it work in a school situation? If I vaccinate Cochin schools and Trivandrum schools are not vaccinated, will you protect the typhoid problem in those schools? Next. So, we did in 7 countries. Go back. Go back. Go back. Go back. We did in 7 countries, including Pakistan, where we shown multi-drug resistant. Children are dying because not responding to cephalosporin drug also. We did a trial there also, shown that multi-drug resistant can be prevented with the vaccination. And we also did with South African, one of the problem, poultry bacteria is going to the humans, in the humans problem. It's one of the biggest problem in Africa actually right now. And Thabo Mbeki, when he came to our plant, South African president, he said, you owe to gratitude to the Africa. The reason is, we exported Gandhi to India, that's why you got a freedom. So you need to help the Africa back to this. So that touched me something. And we did one non-typhoidal salmon. So I think we covered in the nature medicine, you see that, next. And we did one African problem, as I mentioned to you, next. We got a US FDA approved, we got a phase 1 trial, next one. Next. So we did a CEPI, chikungunya. We were the first one in the country to make a chikungunya vaccine and also identify a state isolated from Kerala. And we sequenced the genome. Next. When we sequenced the genome from Kerala, it found that the strain has come from Madagascar. That you see the circle, it came from Madagascar to Kerala. So we asked next question, what can come from Madagascar to India or Kerala? Next one.
So we predict there was only 4 diseases in Madagascar: dengue, chikungunya, yellow fever, and fourth was Zika. So even Zika, even CDC Atlanta, US, was not even aware of Zika spelling. So we were the first one to predict that, but we filed a patent in 2015 July, but the disease in 2015 December, it went to Brazil. Instead of mosquito coming to Kerala, it went in opposite direction. And that we are right now in the phase 2 trial. Next. So I think we got a strategically positioned on the patent status when our Honorable Chief Minister also talked about IPR. That is very important. Next. We have sold, I think we are doing a lot of clinical trial in various parts of the world, including Vietnam and some other countries in US, Europe and all that. Next. So we sold more than 10 billion doses of vaccine as a startup. See, why I'm saying is, it is not to brag the company image here. To tell you that as a startup 97, when I was nothing, we could do this. If 20 people does in this auditorium, the country will be totally different. Next. So why pandemic? The pandemic is going to come in, and Kerala is much more relevant to that. Next. We are living with animal and human together. Next. And you see the rabies. A good example, rabies, is the dog we adopted as dog as a pet. So soon we adopted, dog virus started hitting the human beings. And that is the case with most of the pathogens. You have almost 10,000 viruses. 10,000 viruses are zoonotic. That means animal and human, human to animal, it can go. 10,000. Where are 40,000 unknown viruses are existing in the nature. Next. So you look at most of the diseases, pandemic, neglected disease, are in Asia and Africa. So US want to control the pandemic. Europe want to control pandemic. Unless you control in Africa and Asia, you can't control other part of the world. So strategically, it's not that they want to help us, because they want to be prevented. The only way they can prevent is controlling here in this part of the world. You look at both Asia and Africa is the leading. Next. So we had a BSL-3 containment production facility. Don't confuse with the BSL-3 lab. BSL-3 labs are there all over the world, all over the country also, including Kerala has got BSL-3 lab. But BSL-3 production facility, we are the first one in the world to create in Hyderabad. Next. And, just arrived COVID. So we said, okay, we make a live vaccine, inactivated vaccine. Next. We partnered with ICMR, NIV, Pune. Next. We made a Covaxin. And this is probably with the multinational company, we partnered with Equia, is a US-based company. And this is the next one. And probably this is the world's largest clinical trial next to US, next to Pfizer and mRNA vaccine, Pfizer and Moderna. We are probably the second largest country in the world to do the efficacy trial. Chinese have done it after us. Whereas even the Covishield, the AstraZeneca, has done about 5,000 only in US, UK and South Africa. Next. So we made also world's first nasal vaccine, both booster and heterologous, first vaccine in the world. Next. We got a strategically good positioning, patent on the publication. Next. So how do you get simple ideas? Now my new ideas comes in. Okay? As an entrepreneur, you look at it always something to do society. It's not to make money. My mother told me only one thing. You have a 9-inch stomach. I told the Honorable Chief Minister. My mother told me, you have a 9-inch stomach. How much ever money you make in US, okay, you can't eat more than 9-inch stomach. Come back, son. You do whatever you like to do. I'm farming in my village, so I'll feed you. And even if required, I'll sell my land and give you some money. Okay? So the mother inspiration always makes you take a risk. It is not mother philosophy alone. The philosophy gives you to take a risk. That risk is now, like a risk is taking is very simple. In Hyderabad Ring Road, if I'm taking risk 50% to drive, in Kerala, we are taking 70% risk of life with all the, speed men drives in this city. Risk is always there in the case. So look at the people who commit farmer. No, please, sir, please, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So I think I'm coming to the next 10 slides. Okay, you look at the Nagpur farmer commit suicide, Kolar farmer, both same rainfall. Kolar farmer doesn't commit suicide. We asked a simple question: why is that? Both are rainfall is same. Why one state commits suicide, another one doesn't?
So we looked at Kolar. Kolar has got a sericulture, dairy, poultry, mango, and agriculture. All distributed the risk in a different crops. Look at the veterinary. One cow, two cows in the house gives you every day 300 or 400 rupees cash for them every day. That cash, what sustains the farmer's life at a ground level in a village. So we said, goat and sheep. Next. So we created a BSL-4, actually this is a BSL-4 production facility. Only two BSL-4 facilities in the world. One is in Filbright, UK, and second was in Bangalore. Next. We created, then, I'm an agriculture graduate. I want to do something. When I went to my father said, you got a degree to get a bank job or government job, not to do agriculture. He never encouraged me to do an agriculture. But that passion is there. So I think what farmers need, Indian farmers are extremely intelligent. They need help in, not production, but they need help in marketing. That's what the strategy. Next. So we created Inaugural Food Park in Bangalore, one of the successful food park in the country. Next. So we have also gamma radiation facility. Next. And it's USDA approved facility. So we export mangoes. Next. We export almost 5 to 7. This year, we are going to export almost 1,000 tons of mango from India to US market and European market, Australian market. So once you say 10,000 tons are produced in Kolar district, if 1,000 tons is taken out to US, 9,000 is there, supply is reduced in the Indian market. So naturally the price goes up. That's the only way to increase. So the entrepreneur can play that game of pulling the supply chain out of the system. And that is what we did as an entrepreneur. Next. So you look at spices. This is very relevant to this Kerala state. You look at how my grandmother was making spices on a granite stone with the wood stick. We don't even ask why wood stick is used by my grandmother. I don't know why. But I can assume that wood stick doesn't produce heat. If it doesn't produce heat, the flavors of the spices are intact. Simple idea. Okay? But you see that the way spices made now, at 270 degrees temperature, in a metal-metal contact, it produces such a heat, all the flavonoid, spice value, everything is gone. Next. And also now, Indian spices are listed next to Mexico. Mexico and India are high alert by the US government. They said a lot of microbial are coming. Next. Lot of microbial. You look at the Indian spices under regulatory scanner in US, because they're coming with salmonella and other pathogen coming along with this. So they are thinking that some of the pathogen can transport to multi-drug resistant bacteria, can back to the US market. US, they're concerned about it. They're both Mexico and India. A lot of spices rejected from India. Next. So you look at, because all the spices are getting rejected now from the India. Next. So we created, okay, how do I create my grandmother's concept of low temperature grinding and then microbial free, where the US government are concerned about the microbial. How do I integrate these two ideas combined? So we made a cryogenic spices. We made a cryogenic at minus 170 temperature, grind them at minus temperature, and then fill it, pass through gamma radiation. Now it's totally microbial free. Next. You see, it's very simple. Cryogenically ground, microbial free, rich in volatile oils. These are very appropriate for Kerala. Simple ideas, nothing we did. It's hardly 20 crores project. We did simple integration of ideas at all. Nothing big science in this. Next. So we made, I love pickle, but I can't eat pickle because the doctor recommends to not to eat pickle because of sodium, salt, not because of oil. Okay? So how do you make a low sodium pickle? I made almost more than 70% less sodium pickle in there using a plant-based salt. And it gives same salt taste, but low sodium. And then I used ginger oil, your null and in the same pickle. Simple ideas, nothing else. And I got a patent for this. Okay? Next one. You look at my village. I looked at my village where I used to drink from their well water as a child. And the well water was treated with chemical to disinfect the water. So that water never used to enjoy. But I used to drink the river water. Why river water was so pleasant, so tasty, I was not knowing why. I said, then I thought, hypothesize, simple idea, hypothesize. Is it because the water is coming in the river, picking up the plant essence from plants and giving a fragrance, and you have a silica is purifying the water. And that's why you're able to. Now you can't drink the water in the rivers now. It's impossible. But that is the hypothesis. So I created a hypothesis. Can I create something else new?
So we made herbal water. Just herbal water means mixing water, you don't get a patent. Okay? You need to have innovation there. So how do you retain the herbal that you add in the water, retain them so that it can, even at 40 degrees temperature, it remains stable for 2 years. That's a strategy. That's the innovation there. So we made a herbal water. I got sanctioned in US, Europe, China, and India. China and India is difficult, anything on the herbal to get a patent. But all of them were sanctioned. Next one. So when COVID came, everybody was drinking, eating the vitamin D. I said, wow, then vitamin D, what do we do now? So I said, we'll make a nanoparticle, vegetarian vitamin D. Whatever vitamin we are eating is coming from a sheep. So we got it from mushroom vitamin D. We made a vegetarian nanoparticle. I just filed a global patent just 2 weeks ago. A nanoparticle which can withstand at even 45 degrees temperature, and UV light, non-sensitive nanoparticle. Nothing, simple ideas, no science, just simple ideas. Next. So future technology. This is the one you have to do the Google search, not me. NK cell is whenever people are getting infected with a multi-drug resistant, you heard about a lot of them are multi-organ failure in this hospitals. When you have multi-organ failure, it is nothing but purely a bacteria which are not sensitive to any more antibiotics. So that one, to treat the people, you take the NK cell out from your body, multiply in a lab, put back into the body again. And that is called NK cell therapy. Next. CRISPR, gene editing, is a simple technology where our curd, why curd has not changed from my great-grandmother's time to this generation. Why it is not changed? Nobody knows why it is not changed, that bacteria. Whereas other bacteria are changing phenomenally, but that bacteria is not changing. So they found that the bacteria has got a CRISPR genomic sequence. Whenever a bacteriophage, any virus enters that bacteria, it kills the bacteria by editing. Okay? That is how the CRISPR technology came from your yogurt, curd bacteria. Next, gene editing. Is it true or is it real or is it going to happen or not? You look at the Chinese have created a dog with a cytochrome 450 higher expression, which gives more muscle for a dog to run faster. And even they name the dog's name while using a CRISPR technology. So it's real. It's what is happening. It's happening. Next. And I told a pig also. The pig is also used organ for a human by using CRISPR technology. Again, CRISPR technology. So it's rapidly changing. And look at now fish. A lot of fish, you are going to see different colors in for 2-3 years. You're going to see Kerala fishes itself going to be different colors. And different sizes, different colors, you're going to see the technology changing. Next. And cell therapy, T-cell therapy, that is another field you're going to see. Please look on the internet what is going to happen in the future, where you take the T-cell from the body and gene of your interest, put in the T-cell, multiply that T-cell, put back into the human. It's a simple idea, nothing great science. No. So gene therapy, you have more than 100 products already licensed. The Chinese, US, and Korea are leading in that field right now. India, we are in the very primitive stage here. Next. And 3D manufacturing. I think you should be looking at this field. Is a young generation should look at that field also now. What is 3D manufacturing? Earlier, Ayurvedic people in Kerala, they used to check your pulse, mix 2-3 herbal, mix it and grind there and give it to you. So what is 3D manufacturing in pharmaceutical level? A cancer medicine. Suppose somebody needs 2-3 medicine to be together for that particular person based on genotypic. You mix 3 drugs independently, mix it and put it in a machine, make a 3D manufacturing tablet. Okay? Old concept, come back. Now US FDA has given a guidelines how to make 3D manufacturing as a guideline for the pharmacy people. Look at a 3D, heart is made with a tissue engineering, with 3D. So engineering is going to phenomenally change. You don't need the spare parts. Like even somebody can put in Cochin, 3D manufacturing, you can make a spare parts for the tractor. Even a small village, you can want to make a tractor's spare parts. You don't have to buy. You can just put there, right there, a small machine. It can make a spare parts right there and give it to the farmer in 24 hours. So the whole science is going to change. Next. I think, this is my last state. You have to be a risk taker. There's no choice. Risk taker is very simple. Once you have knowledge, even if you lose your business, you still get a consultancy or you'll get a job. Don't worry about it. Your degree, your skills, nobody can take away. So you take a risk, you fail in the business, you will still get a better job. You'll get definitely a better job. I look for those sort of candidates who failed in the business. I want to hire them actually.
And every company will look for that. Okay? So I think the skill makes you a confident person, and confidence makes you take a risk, and risk taking lead to innovation, and innovation makes country the developed nation, and innovation allows more new entrepreneurship in the world. Next. Thank you very much for giving me the opportunity. Thank you. Thank you for staying, madam. Thank you. Dear participants, if you have any questions, you may ask. The mic is with the volunteers around, so please raise up in your seats if you have any doubts regarding the presentation. They're shy. I think they're shy. They'll ask outside. You can stand up and raise your hands. Yeah. My name is Dawood and Malik, and I'm an engineering student in here from RIT Kottayam. Sir, my question is, what are your thoughts for a students? Like, how can a college student go with a startup? If he is having an idea, what should be a proper method for its implementation, or how can he actually, along with his studies, execute it? Since you are having a wide range of experience in it, so I would like to know something about it from you. Thank you. No, it's a good question. I think two things you have to look at it. Thank you, sir. One is the government has got a policy. Yes, there might be delay in the government, but certainly you need an angel investor, somebody who can believe you, somebody, a small guy, who can hold it for you. Or any other company, if somebody is working in company, you ask that fellow who can help you, transit you, because you are too young to go around the government department is difficult. But I think you have a startup culture is there very much in the state. You should see, that is where the entrepreneurship is. Entrepreneurship is break all the barriers. You have to break all the barriers. Sitting in the room, I have all ideas, but nobody is helping me. It doesn't happen. The entrepreneurship is to break all the ceilings. And I'm telling you, you are passionate, you will succeed. And Andhra is not my state. I'm from Tamil Nadu. I went and landed there. We still succeeded, break the barrier. That is where the entrepreneurship is to break. And sir, there is one more thing, the risk factor. Like everyone who wants to go with the startup, but every time there may be some sort of risk, like what if something happens, or there are many cases. So what about that? Like, what should you go in that case? Tell me, we are living in India. We are taking 50% risk every day. You tell me what is your chance of reaching from your college to here? Yes, sir. But in terms of startup, like there are many circumstances, we can say. Nothing. Nobody can take your life out. Your life is secured. You are more safer in a business than in driving on a road in Kerala. Yes or no? Yeah, somewhat. We are running short of time. Thank you, so sir. all your questions can be given to us. We will hand it over to Dr. Yeah, one more last question. There's a lady there. We need to... Good morning, sir. I am Binta Elsa John, and I'm a PharmD student from Pushpari College of Pharmacy. So, in your first slide, your main innovation for the year 2022 was genome sequencing in under 5 years. And one of the major problems in India is antibiotic resistance. And as pharmacy students, our major goal is antimicrobial stewardship program. So are we reaching to a stage where genome sequencing can help in decreasing antibiotic resistance by giving individualized therapy? And how can we bridge the gap between pharmacy and biotechnological innovations? I think I was giving a talk in IIT Chennai, the pharmacy week last month. See, the pharmacy students' courses, mostly chemistry oriented. Okay? I've been telling the pharmacy council also, now today, 30% is biotechnology and 70% chemistry. In 5 years, it's going to shift.
70% biology, 30% only chemistry. Good shift. The course curriculum changes are required. Coming to your question, antibiotic, by sequencing the genome is not going to give any solution to you. It will not give us any solution. First is to prevent the abuse of the antibiotic. Is the first, we have to start from there. By knowing the genome, nothing can be solved. We can predict, okay, this population is not responding. But what is the use of it? I think most important is prevent the abuse of the antibiotic. That should be regulation in that country. Thank you so much, Thank sir. you. Thank you so much, sir, for sharing your valuable thoughts with us. Now, I would like to invite Honorable Minister for Higher Education, Dr. R. Bindu, to present a memento to our chief guest, Padma Bhushan Dr. Krishna Ella, sir.